Fine. So the red blood corpuscles, the white blood corpuscles, and the platelets, they are also having another name. What is that? That is erythrocytes. Okay. Leukocytes is the name for the white blood corpuscles. And for platelets, the name that is used is thrombocytes. Correct. Now, let me explain what is the difference between corpuscle and a cell. The word corpuscle means minuscule bodies. একদম ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কণাকে corpuscle বলা। সেই জন্য এই কনসেপ্টটা এই জন্য মনে রাখতে বলছি, because when I will teach the কিডনিতে একটু মনে রাখবে corpuscle মানে যে সবথেকে ক্ষুদ্র কণা, because ওখানে একটা কনসেপ্ট আছে, তার নামটা হচ্ছে renal corpuscle। ঠিক আছে? So basically, when first looked into the microscope, these blood cells appeared like ক্ষুদ্র কণা. So that's why they are known as corpuscles. Our cells মানে তো জানোই, but এই RBC একটা খুব টিপিক্যাল ফিচার ল্যাক করে। হ্যাঁ, একটা টিপিক্যাল সেলের ফিচার কি? নিউক্লিয়াস থাকে না থাকে না সেলের মধ্যে? কি আসি, সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে না থাকে না জেনারেলি? স্যার ইয়েস স্যার থাকে। কারেক্ট। জেনারেল সেলস এর মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে, বাট আরবিসি ইজ অ্যান এক্সেপশন। আরবিসির মধ্যে কোনো নিউক্লিয়াস নেই। তার রেজাল্ট এটাই যে আরবিসি গুলো যখন মরে যায় তখন ইউ ডু নট হ্যাভ নিউয়ার আরবিসিস ফর্মিং ফ্রম দ্য আর্টসওয়াইল লিভিং আরবিসিস। মানে যে আরবিসিটা এখন বেঁচে রয়েছে সেখান থেকে আর একটা আরবিসি তৈরি হতে পারে না, বিকজ নিউক্লিয়াস থাকে না। আর নিউক্লিয়াস যদি কোনো সেলসের না থাকে, সে নিউক্লিয়াস না থাকে মানে সেই সেলসের ডিভিশন হওয়া পসিবল না। বাট সেল ডিভিশন দো আই হ্যাভ নট টট ইউ, সেটা অ্যাকচুয়ালি যে খুব এই মুহূর্তে ইম্পর্টেন্ট তা না। যখন ক্যান্সার বায়োলজি পড়বে তখন একটু ইম্পর্টেন্স আছে অবভিয়াসলি, বাট ডিভিশন হয়, একটা সেলস থেকে আরেকটা সেল ডিভাইড করে, এবং একটা সেল থেকে কি ধরনের সেলস ডিভাইড করে বেরোবে সেটা ডিসিশন হয় হচ্ছে সেলসের ক্রোমোজোম কি রয়েছে, সেলসের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কি রয়েছে তার উপর। আর এই ক্রোমোজোম বা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল এটা এন্টায়ারলি থাকে হচ্ছে সেলসের নিউক্লিয়াসটার মধ্যে। টিপিক্যালি আমরা যখন ছবি আঁকি সেলসের, তখন দেখাই যে নিউক্লিয়াসটা একদম সেলসের মধ্যে রয়েছে, বাট ইট ইজ নট অলওয়েজ দ্য কেস। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মাসেল সেলস দেখিয়েছিলাম একদিনকে, দেখিয়েছিলাম যে মাসেল সেল মেমব্রেনের ঠিক নিচে নিউক্লিয়াসটা থাকে, বাট নিউক্লিয়াস থাকে, আরবিসি থাকে না। দ্যাট ইজ এন এক্সেপশন। এবং যেহেতু নিউক্লিয়াস থাকে না সেহেতু একটা অবভিয়াসলি কন্ট্রোভার্সি রয়েছে যে আদৌ এটাকে সেল বলা যায় নাকি সেল বলা যায় না। বাট যেহেতু সেল কথাটা লিটারাল মানে আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে একটা প্রকোষ্ঠ, রাইট, একটা কম্পার্টমেন্ট, সেই হিসাবে আরবিসি সেই রেসপেক্টে দেখতে গেলে একটা সেল বই। এবং যখন আমরা ব্লাড স্মিয়ার করব, সেটা যিনি হেমাটোলজি করাবেন বা এখানে যদি ল্যাবে দেখতে হবে এই প্র্যাকটিক্যালে আছে কিনা একটু দেখে নেবো, যদি থাকে কলেজ ওপেন হওয়ার পরে ব্লাড স্মিয়ার করাবো, সেখানে সেলকে কাউন্ট করতে হয়। মানে আরবিসি কতটা পরিমাণে আছে সেটা জানাটা খুব প্রয়োজন, বিকজ আরবিসি যদি কম পরিমাণে থাকে সেটা বিভিন্ন ধরনের ডিজিজকে ইন্ডিকেট করে। ঠিক আছে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল হেমোলাইটিক জন্ডিসের একটা বিশেষ রূপ যেখানে আরবিসি গুলো ভাঙতে থাকে। আরবিসি কমছে, হিমোগ্লোবিন বাড়ছে, কারণ আরবিসির মধ্যে একটু আগে যে পিগমেন্টটা বললাম, ওই পিগমেন্টটা থাকে হচ্ছে আরবিসির মধ্যে। পিগমেন্টটার নাম কি ছিল যার জন্য লাল হয়? hemoglobin. Hemoglobin, correct. হেমোগ্লোবিন স্যার। And that hemoglobin pigment is present inside the RBC. ঠিক আছে, এবারে এই হেমোগ্লোবিনকে কেন্দ্র করে অনেক ধরনের রোগ হয়। সবথেকে কমন একটা জেনেটিক ডিসঅর্ডার হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া, নাম শুনেছো বোধহয়? থ্যালাসেমিয়া বিভিন্ন রকম সোসাইটিস রয়েছে। তার কারণেই আছে সেগুলো প্যাথোলজি ডিটেলসে পড়াবো যখন তোমাকে বলবো। আপাতত যেগুলো সিলেবাসে আছে সেগুলো একটু একটু করে এগোবো আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, যেমন ব্লাড গ্রুপস রয়েছে সিলেবাসে দেখছিলাম।
সেগুলোকে অ্যাক্সেস দেখবে। যাই হোক, জেনে নাও যে আরবিসি থাকে, লিউকোসাইটস থাকে। লিউকোসাইটস এর কাজ, আচ্ছা আরবিসির কাজটা কি বাই দ্য ওয়ে, মানে ইনডিরেক্টলি অলরেডি বলে দিয়েছি। আরবিসি প্রাইমারি ফাংশন হচ্ছে যে যে হেমোগ্লোবিনটা থাকে, দিস হেমোগ্লোবিন ক্যান ফর্ম আ বন্ড উইথ অক্সিজেন। ইরিথ্রোসাইটস এ থাকছে হচ্ছে, আমি এটাকে বলছি হেমোগ্লোবিন, ছোট করে লিখলাম, ইনফ্যাক্ট এইভাবেই লেখা হয় এইচবি হেমোগ্লোবিন। এটা পার্সেন্টেজ নির্ধারণ করা হচ্ছে একটা প্র্যাকটিক্যালের পার্ট। তো হেমোগ্লোবিন ক্যান বাইন্ড উইথ অক্সিজেন, ছোট করে লিখতে গেলে ওটু, to form a compound called oxyhemoglobin. আমরা জানি that being a circulating fluid, it should be distributing oxygen. মনে করো দেখো রেসপিরেশনে তিনটা রেসপিরেশন পড়িয়েছিলাম, এক্সটার্নাল রেসপিরেশন, ইন্টারনাল রেসপিরেশন, টিস্যু রেসপিরেশন। টিস্যু রেসপিরেশনে এক্সচেঞ্জটা কাদের সঙ্গে কাদের দেখিয়েছিলাম, ব্লাড সেলস, তার মানে ব্লাডে অক্সিজেনটা থাকছে, বাট মেজর পার্ট ইজ ইন দ্য ডিজলভড স্টেট। অক্সিজেন জলে ডিজলভ হতে পারে, এটা জানো তো? এই জন্যই মানে যে যত অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমালস রয়েছে, মাছ, এরা বেঁচে থাকে কিন্তু ওই ডিজলভড অক্সিজেনটা দিয়ে। সেরকমই যেহেতু এখানে জল পরিমাণে অনেক বেশি রয়েছে টিস্যুটার মধ্যে, তো ওইখানে ডিজলভ হতে পারে। এবং একটা পার্ট অফ দ্যাট অক্সিজেন ক্যান ইভেন বাইন্ড টু দ্য হেমোগ্লোবিন পিগমেন্ট, ফর্মিং সামথিং a very unstable compound though, but that is the oxyhemoglobin. Correct? Now, when this oxyhemoglobin reaches in an area where the oxygen tension, the partial pressure, pp of O2 becomes low, সেখানে এই oxyhemoglobin would dissociate. এটা বায়োকেমিস্ট্রি একটা প্র্যাকটিক্যাল, সেটা হচ্ছে যে হেমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ করতে হয়। সেখানে এই অক্সিহেমোগ্লোবিনটা ভেঙে যায়। তো ভেঙে গিয়ে হোয়াটস দ্য রেজাল্ট ইজ that this oxygen is now released. Is the thing making any sense to you? Suppose that এখানে একটা সেল রয়েছে, রাইট? সেলসের চারিপাশে ব্লাড এলো, এই ব্লাডে কি রয়েছে, আরবিসি রয়েছে, আমি আর দিয়ে লিখলাম। আর ব্লাডের যে এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্সে কি রয়েছে, H2O বা ওয়াটার আছে। এই ওয়াটারের মধ্যে HB ডিসলভ করে রইলো, HB মিন্স হেমোগ্লোবিন ডিসলভ করে রইলো। এখন কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, মানে কনসেন্ট্রেশন অফ হেমোগ্লোবিন যেহেতু এইখানেতে বেশি, and at that same time near the cell concentration of hemoglobin যেহেতু কম, সুতরাং যে কোনো জিনিস from the higher concentration to the lower concentration it would flow, আমরা জানি, তাই তো? That was an old lesson that we have learned. So যেহেতু এখানে concentration high, concentration low, so the hemoglobin would flow in the direction that is from the blood to the হলো। এবারে when the concentration would become equal, তাহলে কি আর কোনো নেট ফ্লো হবে? obviously হবে না। দুদিকে যদি ঘনত্ব সেম হয়ে যায় তাহলে কি আর কোনো একদিকে ফ্লো হবে? হবে না। No, sir. In that situation, this oxyhemoglobin would break to make the concentration of oxygen in this blood higher again. So gradually, as the concentration would fall down, while the oxygen diffuses out from the blood into the extracellular matrix or into the tissue space, so the concentration gradually falls in the blood. Now, as the concentration falls in the blood with a simultaneous rise in the extracellular fluid, the concentration at one point of time become equal. And at that point of equality, there is no further net flow of the oxygen from the blood to the cell. In that situation, this oxyhemoglobin now dissociates. And as it dissociates, it releases oxygen, causing the concentration of oxygen in the blood to rise for once more time. So as the oxygen concentration rises, again, there would be flow of oxygen from the blood to the cell. So as the hemoglobin is increased or the oxygen dissociation is increased, we can have in that way more amount of oxygens in the cells. Clear now? So that is the principal function. Is Yes, that clear? sir. Okay.
Coming now to the function of the next type of cell written here, that is the leukocytes. Okay, I mean, leukocytes is the term, or the WBC is the term that is given because simply it doesn't have any pigment. Doesn't have any pigment that can color up, so it appears as white. Now, it basically reflects around 5 different types of cells. So from these leukocytes, we need to branch out few other types of cells. Okay. First classifications comes as, I mean, level by level classification. Let me show you that. As granulocytes and agranulocytes. What is the meaning of granulocyte and agranulocytes, and what is the difference between these two? Let me explain. Granulocytes, by the way, you are probably looking that there is a common word called cytes everywhere. Erythrocytes, leukocytes, thrombocytes, granulocyte, agranulocytes. What is the meaning of this word cytes? Cytes means cell. Okay. So cytology is basically the study of the cells. So coming back now to what the granulocytes and the agranulocytes. In the granulocytes, there are presence of granules. Dana dana dekhte lage. Ei cells guloke under the microscope, if we look into the cytoplasm of the cells, in that cytoplasm we will find the presence of multiple different small granules. And these granules are again further of three types based on the type of stains that it can take. কি ধরনের রঞ্জক এই granules গুলো নিতে পারে, based on that we are having something called acidophil. The another thing that we have is called the basophil. Another thing that we have called the neutrophil. Next semester biochemistry te podbe what is acid and what is base. Broadly joto chemicals ache jekhan theke hydrogen concentrations ba hydrogen ion রিলিজ হয় বা নয়, সেগুলোকে আমরা অ্যাসিড বা বেসে ভাগ করে থাকি। ইনঅর্গানিক বা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির মধ্যে এগুলো পড়ানো হয়, পরের সেমিস্টারে বায়োকেমিস্ট্রিতে পার্টলি আছে, পড়ে নেবে। তো যেই পিগমেন্টস গুলো দিয়ে, মানে যে পিগমেন্টস গুলো হয়তো নিজে অ্যাসিডিক ইন নেচার, মানে অ্যাসিডিক ইন নেচার, মানে যে পিগমেন্টস গুলোর মধ্যে থেকে হাইড্রোজেন আয়ন রিলিজ হয়, তো সেই ধরনের পিগমেন্টের সঙ্গে যে গ্র্যানিউলস গুলো আকর্ষিত হয়, attracted. That attraction is here referred to by this part of the term that is called film. Okay, so this gets stained. This particular type of cells known as acidophils get stained by acid stains. Similarly, the other type of cell called basophil gets stained by basic stains. Are those cells which are neither being stained by the acidic or the basic stains are termed as neutrophils. Is the concept clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, apart from this, we are having the neutrophils is over, the agranulocytes, right? Now, under the agranulocyte, basically we are having something called lymphocytes. Okay, and there are some other small number of cells that is known as the polymorphonuclear cells and all that stuff. PMN, that stands for polymorphonuclear. Okay. Now, these cells all together play a significant role in the immune system of your body. I think you have heard the name of this system, immune system. Every time during the pandemic, there was a word all around. The immune system barata hobe, immunity barata hobe. So this is the system. Okay. এই যে লিম্ফোসাইটস রয়েছে, লিম্ফোসাইটস এর মধ্যে আবার দুটো টাইপস থাকে, একটা বি লিম্ফোসাইট, একটা বি সেল বলতে পারি বা টি সেল বলতে পারি।
So these lymphocytes are principally the immune cells. They are known as lymphocytes because they are produced from specific glands known as the lymph glands. But apart from that, eosinophils, basophils, all the other types of cells, or in one word, the entire WBC group together maintains the immune system of the body. Clear? That is a function. Your কোন cells এর key functions individually I shall discuss that in detail later on. Platelets function টা একটু বলে দিই. Platelets এর function basically thrombo. This word thrombo means clot. Thrombo is a good medical term, but in general English we use the word clot. Coagulation means clot. So when the clot is being formed, when is it formed? When there is a minor clot or a bruise যেখান থেকে bleeding হচ্ছে, তারপরে একটা clot দেখতে পাই. This clot formation এর যে first step, এই first step আসে হচ্ছে প্লেটলেটটা ভেঙে গেলে পরে. মানে ব্যাপারটা এরকম হয় যে ধরো this is a blood vessel. Let us consider that this one is a blood vessel. একটা রক্তর নল যেখান দিয়ে রক্ত পাস হচ্ছে, suddenly এখানে কেটে গেল, right? কেটে গেল মানে এটা কি ব্লিডিং হতে থাকবে. Okay, so the first step to stop the bleeding is plugging. Plugging by what? Plugging by the platelets. আমি যেগুলো এখন আঁকছি সেগুলো যদি প্লেটলেটস হয়ে থাকে, এই প্লেটলেটস গুলো এই জায়গাটাকে আটকে দেবে, so that further bleeding to stop. Okay, and after the platelet plugging occurs, then the proteins that are released by the platelets গুলো তারপর নিজে ভাঙবে. নিজে ভাঙার পরেতে তোমার কি বলবো থ্রম্বোপ্লাস্টিন বলে আছে, সেই থ্রম্বোপ্লাস্টিন একটা প্রোটিন, সেটাও একটা প্রোটিন that is found inside the platelets. So থ্রম্বোপ্লাস্টিনটা রিলিজ হবে, থ্রম্বোপ্লাস্টিনটা রিলিজ হওয়ার পরে তোমার থ্রম্বিন মানে আলটিমেটলি যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে, আমি এখানে লিখি ছোট করে কারণ কোয়াগুলেশন মেথডস বা কোয়াগুলেশন স্টেপস এখন পড়াচ্ছি না. ফাইনালি যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ফাইব্রিন মেশ. ফাইব্রিন মানে হচ্ছে যে সরু প্রোটিন দিয়ে অনেকগুলো এরকম প্রোটিনের ফাইবারস এরকম একটার সঙ্গে একটা ইন্টারওয়েভ করে একটা মেশ মতো বানিয়ে দেবে. কি বলে বুঝতে পারেন? এটা একটা প্রোটিন ফাইবার, এটা একটা প্রোটিন ফাইবার, এটা একটা এরকম করে মেশ. তাতে কি হলো, এই জায়গাটা অনেক বেশি ভরাট হয়ে গেল. এরপরে দেখবে একটা কেটে যাওয়ার পরে হয় না একটা হলদে রঙের ফ্লুইড অনেক সময় বেরিয়ে আসে কাটা জায়গাটা থেকে কিছুক্ষণ পরে, যখন রক্তটা জমাট বেঁধে গেল তারপরে. Yes, sir. That fluid indicates সেটা কি, সেটা হচ্ছে প্লাজমা, যার মধ্যে অবভিয়াসলি কোনো সেলস নেই, প্লাজমার মধ্যে সেলস থাকে না, ডিভাইড অফ কোয়াগুলেশন প্রোটিনস. কারণ কোয়াগুলেশন যে প্রোটিনস সেটা এখানে ফাইব্রিন মেশ তৈরি করে ফেলেছে. তারপরে যেটা থেকে যাচ্ছে প্লাজমা মাইনাস কোয়াগুলেশন প্রোটিনস, এখানে লিখছি কোয়াগুলেশন প্রোটিনস. এই প্লাজমা মাইনাস কোয়াগুলেশন প্রোটিনস যেটা পড়ে থাকছে অবশিষ্টটা, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সেরাম. এবং এই সেরামকে কেন্দ্র করে আরেকটা মেডিকেল সায়েন্সের আলাদা ব্রাঞ্চ আছে, সেই ব্রাঞ্চটার নামটা হচ্ছে সেরোলজি. বুঝা গেল? ইটস আ বিগ ভাস্ট সায়েন্স সেরোলজি. হ্যাঁ, তো দেখো এই ব্লাডকে কেন্দ্র করে কতগুলো ডাইমেনশনস বেরিয়ে আসছে. এক তো ব্লাড নিজে সার্কুলেটরি মানে হেমাটোলজি একটা নিজে ব্রাঞ্চ, সেই হেমাটোলজি থেকে সেরোলজি, আবার ইমিউনোলজি, একটু আগে বললাম ডাব্লিউবিসির ফাংশনস হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমে, তো সেখান থেকে ইমিউনোলজি বলে একটা ব্রাঞ্চ করছে, রেডিয়েট করছে. আচ্ছা, ব্লাডটা যে সিস্টেমটা দিয়ে ফ্লো করবে, সিস্টেমস অফ পাইপ, সেটা নিয়ে আবার হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, সেখানে আবার কার্ডিওলজি বা আর একটা ব্রাঞ্চ তৈরি আসছে. মানে ব্লাড ইজ অ্যাট দ্য সেন্টার. It is so very important that it is occupying a central position. বোঝা যাচ্ছে? Is this clear? তাই জন্য অলমোস্ট অ্যাজ আ ইউনিভার্সাল ফেনোমেনা আমরা দেখবে কিছু হলে তোমাকে ফার্স্ট যেটা করতে দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ব্লাড টেস্ট. সেটা আবার বিভিন্ন ধরনের টেস্ট, এটা শুধু সেরাম নিয়ে টেস্ট হতে পারে, ঠিক আছে, বাট হোল ব্লাড নিয়ে টেস্ট হতে পারে, সবকিছু হতে পারে. এবং
যখন আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউজ করি আর কি, এই ট্রান্সফিউজ করতে গেলে আমাদেরকে অনেক সময় হোল ব্লাড দিতে হতে পারে, অনেক সময় শুধু ডাব্লিউবিসি দিলাম বা শুধু প্লেটলেটস দিলাম বা শুধু আরবিসি দিলাম, সেটা হচ্ছে আইসোলেটেড ব্লাড ফ্র্যাগমেন্টস, সেগুলো দেওয়া হয় আর কি। যাই হোক, গ্রুপিং এর যে কনসেপ্টটা এবং ইমিউনোলজির কনসেপ্টটা যেহেতু অলরেডি করে দিয়েছি, যে শর্ট টাইমটা রয়েছে সেখানে একটু ব্লাড গ্রুপটাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। ওকে, ব্লাড গ্রুপ বেসিক্যালি ইমিউনোলজিতে একটা কনসেপ্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন, আর এটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি। এই টার্মস গুলো আগে একটু ক্লারিফাই। ইমিউন সিস্টেমের প্রয়োজনটা কখন পড়ে? যখন বডির বাইরের থেকে বডির ভেতরে কিছু অ্যাটাক হলো, তাই তো? সেটা কোনো মাইক্রো অর্গানিজমস হতে পারে বা এনি আদার ফর্মস অফ অ্যাটাক যেটা বডিকে নষ্ট করতে পারে, বডি ইন্ডিভিজুয়াল সেলস গুলোকে কিল করতে পারে। সো whatever is entering into the body, taking that, if that be a protein part, we call that as an antigen. ব্যাকটেরিয়া থেকে, ভাইরাসের থেকে যেটা আমাদের শরীরে আসছে, that is an antigen. And whatever our body is producing in response to the antigen is antibody. Is this clarification understood? What is antigen and what is antibody? Antigen is from outside and antibody is from inside. The body ভেতর থেকে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে antibody. Is this clarification understood? Ekdom fundamental. Okay. Yes, sir. Now, Yes, sir. when the antigen and the antibody will come in contact, they will form a complex. And that complex is termed as simply AA complex. That stands for antigen antibody complex. Okay. So what is the purpose of this complex? The purpose of this complex is that once complex is formed, the antigen now becomes relatively harmless. Antigen আর বেশি ক্ষতি করতে পারবে না, right? But at that same time, এই যে কমপ্লেক্স গুলো কি হবে, বড় বড় মলিকিউল তৈরি হয়ে গেল, তাই তো? অ্যান্টিজেন একটা আলাদা মলিকিউল ছিল, অ্যান্টিবডি একটা আলাদা মলিকিউল ছিল, এই দুটো যখন একটা কমপ্লেক্স তৈরি করে দিল তখন একটা বড় মলিকিউল তৈরি হলো। Yes, sir. এইখানেতে আমি চেঞ্জ করবো, একটু কথা বলি। আমি ধরে নিচ্ছি আমার যে ব্লাড সেলস আছে, ব্লাড সেলস বলতে আরবিসির মধ্যে, আরবিসি তো নিউক্লিয়াস না হয়নি, কিন্তু আরবিসি তো একটা সেল, যেহেতু তার তো একটা সারফেস মেমব্রেন আছে, সেল মেমব্রেন। ওকে, and we all know that the cell membrane are made up of protein. It's a lipid bilayer protein, and embedded in that protein is the antigen. Now, what I am replacing it, this what antigen is, agglutinogen. ধরে নেওয়া যাক সেটা আরবিসির উপরে থাকে। আর another word for antibody that I will replace is agglutinin. বলছি কনসেপ্টটা সেমই, কিন্তু আরবিসির ক্ষেত্রে একটু আলাদা। Naturally, since antigen and antibody would bind together to form an AA complex, that is, it will form the complex and it will enlarge. The size of the complex will thus be more than size of either the antigen or the antibody. Similarly, when the agglutinogen and the agglutinin will come in contact with each other, the resultant formation is agglutination. Now consider that this agglutinogen are present on cell membranes. RBC এর মধ্যে থাকছে হচ্ছে agglutinogen গুলো। তাহলে আমি যদি এইটা একটা যদি আরবিসি ধরি, এটা আর একটা আরবিসি, সব আরবিসি গুলোতে যদি সেম অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে, ডাজন্ট ম্যাটার। বাট ইসিএফ এ, মানে এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্সে, যদি একটা অ্যান্টি অ্যাগ্লুটিনিন থাকে, মানে এর অ্যাগ্লুটিনিনটা যদি থাকে,
তাহলে কি হবে, দিস সেলস এই অ্যাগ্লুটিনিনটার সাথে বাইন্ড করবে, আবার সেই অ্যাগ্লুটিনের সাথে আরেকটা সেলও বাইন্ড করবে, এরকম ভাবে সবকটা সেলস বাইন্ড করে একটা বড় মাস তৈরি হবে, হবে কিনা? Exactly for that reason, we are not using the word AA complex, but we are using this word agglutination, because in the agglutination term, it refers to formation of big sized clumps, dollar cells. What is the result of this formation of big sized clumps? If this is an artery or a vein through which blood is supposed to pass, এখন এইগুলো যখন একটা দলা পাকিয়ে নেবে, এই দলাগুলো ধরো এখানে পুরো লুমেনটাকে আটকে দিতে পারে, রাইট? It can obstruct the entire lumen, and once the entire lumen is obstructed, the result is blood on the other side fails to flow. Right? Now, if this formation of clumps is occurring across very many different parts of the body or very many different organs of the body, তাহলে organs এর কি হবে, blood supply বন্ধ হয়ে যাবে, blood flow obliteration or occlusion, এই terms গুলো use করা হয়, so that's why I'm introducing these terms to you as well. So blood flow occlusion যখন হবে, কোনো অর্গান বাঁচতে পারবে ব্লাড ফ্লো ছাড়া? সুতরাং এখানে একসাথে অনেকগুলো অর্গানস অ্যাফেক্টেড হতে পারে, কারণ রিজন আবার সেম জিনিস, ব্লাড প্রত্যেকটা অর্গানের প্রয়োজন, ব্লাড ভেসেলস প্রত্যেকটা অর্গানস এর মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং যদি মিসম্যাচড ব্লাড যদি হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাগ্লুটিনেশন হতে পারে, এবং অ্যাগ্লুটিনেশন যদি হয় সেটা স্পেসিফিক যে কোনো একটা জায়গায় হবে তা নয়, it can occur across multiple parts of the body, across multiple organs of the body as well, and multiple organs will suffer this occlusion. That means will suffer from lack of blood supply. So the blood supply যদি অনেকগুলো অর্গানসে যদি না যায়, কি হবে, মানুষটা বাঁচবে? অলমোস্ট মানে কিছুক্ষণের মধ্যেই আর কি ডেথ উইল এনশিউ। তাই তো, কনসেপ্টটা বোঝা গেল আগে? এবার আমি বলছি যে Yes, কোন sir. গ্রুপে কি থাকে, একটুখানি বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখে নাও, যদি কোনো অসুবিধা থাকে। আমি রেকর্ডিংটাকে টেম্পোরারি পজ করছি, যেহেতু যে বলেছিলাম ম্যানুয়াল অ্যাটেন্ডেন্স হবে, তাই জন্য অ্যাটেন্ডেন্সটা করে দিচ্ছি, রেকর্ডিংটাকে স্টপ করছি। Or 10 minutes.